Escucha esto con mucha atención. Porque lo que estás viendo ahora mismo puede cambiar completamente la forma en la que miras las monedas para. Siempre mucha gente ha tenido esta moneda exacta en su mano la ha gastado sin pensarlo. Y sin saber que pudo haber perdido cientos o incluso miles de dólares si esta moneda que Paris común y corriente ha destruido oportunidades porque casi nadie conoce su verdadero secreto. Lo que estás viendo en pantalla no es solo una moneda de 25 centavos. Es una pieza real de la historia de los Estados Unidos que ha parado por miles de menos billeteras bolsillos. Y tiendas durante décadas sin que nadie se detenga a mirarla de verdad y eso es exactamente lo que la hace tan peligrosa porque lo más valioso cosa siempre se esconde a simple vista. En el frente de esta moneda aparece George Washington el Primer, presidente de los Estados Unidos, pero lo que muchos no saben es que este destino no nació como una moneda común. Se creó en el año 1932 para conmemorar los 200 años del nacimiento de Washington y en ese momento nadie imaginaba que este destino circularía por generaciones enteras hasta hoy. Ahora mira la parte trasera con atención. Un aguila con las alas extendidas fuerte dominante segura de sí misma no es solo un debullo. El aguila representa poder, libertad y autoridad. Y las ramas de olivo de bajo simbolizan la paz. Este equilibrio no es casualidad. Todo en esta moneda fue pensado con un propósito. Pero ahora viene la parte que casi nadie te cuenta en esta moneda hay una pequeña letra que puede cambiarlo todo. Una letra tan pequeña que millones de personas nunca la notan, la letra D. Esa sola letra significa que esta moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver y cream cuando te digo esto no todas las monedas con esa letra son iguales. Aquí es donde empieza el suspenso real porque la verdadera pregunta no es si esta moneda es bonita o antigua. La verdadera pregunta es de qué año es porque si esta moneda es del año 1964 o anterior, entonces no estamos hablando de una moneda normal, estamos hablando de una moneda hecha con 90% de plata real, plata auténtica con valor intrínseco. En 1965 el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión que lo cambió todo, quitó la plata de las monedas de 25 centavos y las reemplazó con metals comunes. Desde ese momento cada cuota moderno perdió algo que los anteriores aún conservan valor. Real peso, real historia real. Esta imagen no muestra claramente el año y eso es exactamente lo que la hace interesante porque esta misma moneda podría existir en dos mundos diferentes en uno vale solo 25 centavos en el otro puede valer muchísimo más dependiendo del año la seca y el estado y ahora piensa en esto durante años esta moneda pudo haber estado en una caja registradora en una estación de servicio en un supermercado en una billetera cualquiera pasando de mano en mano mientras su valor potencial dormía en silencio esperando que alguien con conocimiento la reconociera. La mayoría de las personas cometen el mismo error. Ven una moneda vieja y lo primero que hacen es limpiarla y eso es lo peor que se puede hacer. Limpia una moneda puede destruir su valor para los coleccionistas. En el mundo del coleccionismo la condición original lo es todo. Cada marca, cada desgaste cuenta una historia. Si observas con atención los detalles, el cabello de Washington, la definición del rostro, las plumas del aguila, todo eso importa cuanto más nítidos están los detalles mayor puede ser su valor. Y aquí viene otro secreto. Hay monedas de este mismo tipo
Q no son valiosas por la plata. Si no por errors de fábrica. Errors que ocurrieron en la casada. Moneda errors que llamas. Debieron salir a circulation. Monedas con doble. Acuñación monedas descentradas. Monedas con capas faltantes. Estas piezas pueden alcanzar. Precios increíbles y muchas veces la gente las gasta sin das cuenta. Por eso esta moneda es tan peligrosa porque parece como engana al ojo no la mala. Atención pero esconde demasiadas posibilidades. Una fecha una letra. Un de tal mínimo puede convertir algo ordinario en extraordinario. Imagina que ahora mismo alguien esté viendo este video y tenga esta moneda exacta guardada en un cajón sin saber nada. Imaginalo sacándola. Después de años y descubriendo que nunca fue solo 25 centavos. Imaginalo dandos cuenta de que el vela siempre estuvo hecha pero nadie se lo dijo. Y aquí está lo más impactante: no necesitas ser experto, no necesitas herramientas caras. Solo necesitas mirar con atención. Revisa la fecha, busca la letra. Observa el board. Si el board es completamente plano sin línea de cobra, entonces y sabes que estás ante algo diferente. Esta moneda numbers encina una lección brutal en la vida. Lo valioso no siempre brilla, lo importante no siempre grita. A veces lo que puede cambiarlo todo está justo frente a ti y lo ignoras. Porque parece normal. Por eso este video es importante. Por eso debes mirar hasta el final. Porque después de esto llamas volverás a ver una moneda de la misma manera. Cada quarta que pase. Por tus manos tendrá una historia. Potential un valor oculto una posibilidad. Puede que hoy no tengas una moneda valiosa pero mañana sí. Puede que el próximo quarta que recibas no sea uno común. Puede que sea el que marque la diferencia y lo único que necesitas es estar preparado para reconocerlo. Recuerda esto: cada moneda cuenta una historia pero solo pocos saben escucharla. Y ahora que tú lo sabes y no puedes ignorarlo. Porque a veces el verdadero tesoro no está enterrado, no está escondido, no está lejos. A veces el verdadero tesoro está en tu propia mano.